amazing, beautiful people, and welcome back to another BTS Friday. And I'm in such a good mood. I'm in such a good mood today. I haven't even pressed play on this video yet, and already I'm smiling like a crazy person. I can't wait. I absolutely love this series. The Rise of Bangtan is literally awesome. It's awesome. It's done so well. It's absolutely amazing. And I asked you guys last week, what would you like me to do for next Friday? And all of you said you would love me to continue this docu-series. So that's exactly what we're going to do today. We're going to jump straight into it. Make sure you get your snacks, get ready, get comfortable, because you're in for a long one. Also, just to let all of you wonderful people know, tomorrow I will be live streaming on Twitch. If you want to join me there, the link is in the description of this video. And we will be voting on next week's BTS bonus video. So if you want to be part of that vote, the link is in the description of this video. Go and follow me on Twitch. Anyway, you wonderful, amazing people, this intro's been long enough already. Let's jump straight into my first time reaction to the Rise of Bangtan Chapter 2. I still can't believe this is fan-made, by the way. It's incredible. It's so well done. It's so well done! Oh man, happy Friday, people! I hope you have an amazing weekend. I close my eyes. For a long time, I've dreamed this dream. Life as a zoo in a jungle. We got to find and get our weapons to rumble. And BTS, we're the kids who are too cool for school and too bad to be good. So I'm gonna. This is so corny, I love it. I love it. I love it. I love it. Too cool for school and too bad to be good. I love it with like the Miami Vice style music in the background. And too bad to be good. So I'm gonna fight against all the prejudice. Fight for my generation. Fight for my music. Because this cold world has no more dream. 안녕하세요. 1일 DJ를 맡은 방탄소년... 네? 다시 하겠습니다. 안녕하세요. 1일 VJ를 맡은 방탄소년단의 맏형 진입니다. 지금부터 방탄소년단의 세계 매력에 빠져보도록 하시죠. Making a debut after a long preparation, how can the singer and album make an appeal to the general public? Korea has around 4,000 official labels / entertainment companies / businesses that make or produce albums. K-pop is so competitive. You have hundreds of groups debut every year. Wow. And it's, you know, maybe 1% is going to stay around for a few years. Korea has a relatively small home market, so it has to think about developing a product that will appeal to overseas markets. I really do not like or appreciate that they try to pigeonhole like K-pop and like the Korean music industry as like this super like factory corporate like machine. Because where the hell do you think we got that from? Up until The thing is, as well, because people do say that, like, and it makes no sense, because if you look up Hollywood, for example, that still is like the controlling, dominant musical market, so it's like you said, where do they think they got that from? It's very obvious. But more importantly, the difference between Hollywood and the K-pop industry is, like they said, K-pop is very much, you know, like he said, Korea doesn't have like this massive population, a huge audience for that sort of stuff, so it has to appeal to the whole world. And that's where K-pop is so much more special than a lot of the other music you're hearing in today's world, is because all of the fans, the majority of the fans for these amazing groups, comes from everywhere. Absolutely everywhere across the planet. It's not limited to like 5 countries like a lot of Western music is. It's literally influenced and has these fan bases all over the world, which makes it so much more special. And that's why the groups are so big. It's because all these fans fall in love with them from all over the world. They cater to everybody in the best possible way. No groups do that today, other than K-pop groups. Corporate like machine. Because where the hell do you think we got that from? up until a certain point, I think we were very much influenced by the Western. I'm not saying that it's right or that it's wrong, but
It's just what needed to be done in order to branch out. I mean, that's been around for a very, very long time, and it happens in everywhere else too. They only focus on like a few specific cases where that happens and then make it seem like every single part of this scene here is like that. There are systematic, rotten problems in the idol trainee system. The way that it's become like a simplified, generalized narrative about the dark side of K-pop and how this bland, obvious statement seems to resonate in headlines shows that there's a problem in the way Western media perceive this new Asian culture. You know, there's a misconception that Korean industry is like somehow more corporate. And no, even if there are certain things that they have to do, like choreography and stuff like that, right? They still have enough room to, you know, write songs and be creative. Back in the day, heavy metals and the rock stars, you know what I mean? They're kind of like K-pop now. You're gonna have some characters. They wear crazy makeup and all that hair. And so this is what's happening with K-pop. Rock stars reborn, you know what I mean? So what is... I never ever looked at it like that. I never looked at it like that. I always wonder because you see K-pop attract so many heavy metal fans, myself included. I literally grew up on metal music, rock music. It's what I grew up on. And same with rap as well. It attracts a lot of people who are huge fans of rap and especially huge fans of rock and metal music. And I never understood why. And I guess it's because there is some similarities that subconsciously I picked up on. I didn't even realize. I never even looked at it like that. So this is what's happening with K-pop. Rock stars reborn, you know what I mean? So what is it like living as a K-pop star? Yeah, what is it like actually? If you turn on your TV any day of the week here in Seoul, you'll find a K-pop show to watch. MBC Music M Countdown. It's a weekly rapid-fire blast through the latest crop of K-pop acts. These artists are already signed to record labels, but it's a competitive show, a bit of a cross between Top of the Pops and X Factor. Winning could be a huge boost for any act. Winners are selected through votes from the live audience as well as the viewers at home. 음악 방송을 통해서 이제 홍보도 할 수 있고 또 그리고 생방송으로 보통 진행이 되기 때문에 사실 굉장히 좋은 기회고 그런 홍보를 할 수 있는 그런 수단인 것 같습니다. 야만 내 꿈. 전부 다. 재밌는데? 이런 거 영상에 찍으면 안 돼요? 형 카메라 켜면 되게 제가 쑥스러워요. 왜? The rookie hip-hop group BTS are in the spotlight, and the members are waiting for their turn. Unlike other rookie stars, they greeted the camera in a relaxed way. 2013년 7월 10일 V의 첫 단독 모드 짝짝짝짝. 안녕하세요, V입니다. 나이는 19살이고요. 방탄에서 보컬을 맡고 있습니다. 사람들이 많이 놀랬던 것 같은데 6명 그룹일 줄 알았던 방탄이 7명이 like the best 그룹이 eyes ever, 7명이라서 doesn't he? These eyes are so 오래전부터 good. 멤버들이랑 같이 생활했다. 그리고 크리스마스 때도 같이 있었고 랩몬 형 졸업 때도 갔고 단체 로고 찍을 때 6명만 나왔을 뿐이지 사실 나도 있었다. 나는 카메라에만 안 나왔을 뿐이지 벽에 기대서 형들을 계속 지그시 바라보고 있었다. 앞으로 많은 것을 보여드리는 방탄소년단의 V가 되겠습니다. 둘, 셋, 자! 방탄소년단 열심히 하겠습니다! 알았어, 아이. My heart is beating so hard. 방탄소년단 드라 리허설 진행하겠습니다. 셋, 둘, 하나. 네, 잠시만요. 둘, 셋, 자! 감사합니다! 열심히 하겠습니다! 응 내리는 거 포커스 알고? 네. 가죽 진짜 너무 더워요. 바로야. 야 그거 뭐야? 괜찮아. 빨리 모여봐.
네. 나한테 있어, 나한테. 안녕하세요. 6월 둘째 주 M 카운트다운 스페셜 MC 이준 천둥입니다. 예, 지난주 잘해야 돼요. 기회는 단 한 번뿐이야. 지금 얼굴 풀로 잡고 있어요. 아 진짜요? 얼굴이 너무 가까이 잡지 마세요. 메이크업 중. 뭐라고 한마디만 더 해줘요. 사랑해요 방탄. I don't know any of these groups. Like, I don't know any of them. 처음에는 쑥스러운 인사였지만 사실 지금도 쑥스러워. JK seems the most relaxed. 방탄 감사합니다. 방탄 수발. 안녕하세요. 그 데뷔 전부터 있잖아요. 입소문이 아주 자자했던 방탄소년단이 오늘 M 카운트다운에서 데뷔 무대를 가져요. M 카운트다운 최초 공개 핫 데뷔 방탄소년단. 와 진짜 기대돼. 야마 내 꿈은 뭐래? 야마 내 꿈은 뭐래? 야마 내 꿈은 뭐래? 내 꿈은 안녕하세요 팬 여러분. 둘셋 방탄. We'll do our best, so please show your love. 알았어 엄마 지금 독서실 간다니까. 막연히 꿈이 없는 상태로 10대를 보내다가 부모님이 뭐 공무원 좋잖아 공무원에 뭔가 10대들에게 이제 정말 네 꿈이 뭐냐 이걸 물어보고 싶었어요 정말. 구호에 맞춰서 응원도 해주시고 정말 감동받았습니다. 너무 감사했어요. Everyone. Our song Number 3 was one of the top 3 most requested songs of the after school club. 이 시대의 감성을 담는다는 거예요. 특히 젊은 사람들의 청년들이 지금 숨쉬기가 좀 벅차요. 취업 안 되죠. 꿈 가지라는데 이거 꿈 고문이죠. 희망 고문이죠. 근데 그런 것들을 참 잘 담아요. 살아가는 법을 몰라. 날아가는 법을 몰라. 결정하는 법을 몰라. 이제 꿈꾸는 법도 몰라. 첫 무대를 봤는데 너무 멋있어가지고 감사합니다. 네, 너무 잘하는 거죠. 꿈을 대지 마, 우물쭈물 대지 마. 방탄이라는 게 이제 총알을 막아낸다는 의미잖아요. 총알처럼 쏟아지는 편견과 억압에서 이제 당당히 저희 세대의 생각과 가치를 지켜내겠다는 그런 심오한 뜻이 담겨 있습니다. 엄청난 포부를 저희가 또 갖고 있죠. 防弾少年団の活動を応援しています。 I love that message. I love it. 한 번에 끝냈어요. 진짜. 불이라서 무서웠어요. 썼어. I'm just gonna say it. Do you know what's really weird? What's happening? I'm really starting to love JK.
I'm just saying, the more I see behind the scenes of him, the more I see how cocky and funny and confident he is, and I really love his attitude. He's always like the most chilled, the most relaxed. Him and J-Hope just seem to like bounce off each other so well. Like, I'm just saying. I'm maybe. I thought I was OT7, but maybe there's a bias record coming in. 대성공. 오예. 오예. 이거 많이 더 잘하겠습니다. 내일 잘할 자신 있어요. 자, 다 됐니? 감사합니다. 하나, 둘, 셋. 자유포즈. 하나, 둘, 셋. 멤버들 연습 기간이요 3년 정도라고 들었습니다. 데뷔 전에 블로그를 통해서 직접 만든 프리스타일 랩, 자작곡도 올리고 기존 곡 위에 랩을 얹어 새로운 편곡한 믹스테이프도 뭐 올리고 굉장히 이슈가 됐었습니다. 요거는 누가 많이 했었던 건가요? 이제 저와 이제 랩몬스터가 가장 많이 했는데요. 블로그를 통해서 자작곡도 많이 공개하고 또 저희들이 로그라는 저희들이 하루 일지 같은 영상을 찍어서 매번 이 영상을 블로그를 통해서 올리고 하고 있었습니다. 아, 직접이요? 네. 편집은 안 하고요. 그냥 영상을 찍어서 바로 올렸어요. 아, 그냥 올렸어요? 네. 아니, 팬분들이 많이 좋아하시더라고요. 아, 그때부터 좀 팬이 있었군요. 네. 그래서 그래서 연관 검색어에 데뷔 언제 해? 데뷔를 하고 이제 처음으로 학교를 간 적이 있었는데 학교에 되게 이제 기대를 하고 이제 데뷔를 했고 이제 친구들의 반응이 궁금해서 잔뜩 기대가 부풀어서 이제 내가 원하지 않는 그런 밋밋한 반응들, 평범한 반응들, 진짜 왔어? 이런 평범한 일상의 반응들 원하지 않았다. 정말로 씁쓸한 현실을 겪은 그런 날이 있었는데 저 당시에는 우리가 막 방송을 마음대로 못 깔 때예요. 방송을 막 사람 다차있으면 우리 못 나가고 그럴 때도 있었어. 또 요즘은 진짜 많이 느끼는데 뭔가 말의 심각성, 말의 중요성에 대해서 많이 느낀다. 정말 얼마 안 되는 네임밸류지만 인신공격도 많이 받았었고 뭐 일방적으로 정말 밑도 끝도 없이 까내리는 비난들 정말 앞으로 얼마나 많이 받을지 모르지만 얼마나 많이 받겠지만 너무 많이 받겠지만 괜찮다, 괜찮고 날 까고 수많은 찬사와 수많은 비난을 받겠지만 항상 당당하고 항상 나는 이런 사람이고 난 진짜 괜찮은 사람, 우리는 진짜 괜찮은 팀이라는 걸 꼭 각인시켜주고 싶다. 이제 와서 무슨 학생들의 That's something you're literally never prepared for. Never prepared for. No one can ever prepare you for it. And it's something even like I'm a tiny little fish compared to some of the YouTube channels on here. And even like I get that. Like you can have 1,000 nice comments and then you get one like horrible one and it just hits you. It's so weird, and it's something that no matter what you just can't be prepared for. So I can't imagine how hard that must have been for our guys right here, our boys BTS. I can't imagine how bad they must feel sometimes. Because there is just so much negativity in the world, and it's hard to turn a blind eye to it. And when you're as amazing and awesome as these guys, you don't deserve it. And the idea that they were just starting and they had to see that and go through it, it must just be so emotionally straining for them. It breaks my heart. Because as someone who like experiences it on a small level, to experience it on the level that they are, I can't even imagine how emotionally straining it must have been for BTS. It breaks my heart to think they went through that. 괜찮은 사람, 우리는 진짜 괜찮은 팀이라는 걸 꼭 각인시켜주고 싶다. 이제 와서 무슨 학생들의 반항 같은 이야기를 컨셉으로 들고 나오냐. 철진한 컨셉이다. 비판도 굉장히 많이 받았던 것 같습니다. 그렇지만 저는 그들이 자신의 이야기를 하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각했습니다. I think this whole lyric is actually a message to me in the past. When I was a middle school student, I studied really well, and I was a really smart and good student in the school. When I studied well and I got good score, and the adults and parents just praised me, and the adults told me that you will success. But I had no dream. I had no other dreams.
꿈을 꾸는 평범한 학생이었던 친구들이 아이돌로 데뷔를 하고 꿈과 다른 현실에 좌절도 하고 점점 스타가 되어가는 여러 과정을 거치면서 그들이 가졌던 진솔한 고민들이 음악에 담겨졌습니다. 이렇게 그들의 내면을 표현한 메시지가 같은 세대를 살아가고 있는 팬들의 마음에 닿았고 너무 바쁘고 힘들지만 내 꿈을 이뤄가고 있고 뭔가 이 시발점에서 첫걸음을 잘 내딛는 것 같아서 기분이 너무 좋다. 나는 그래서 현재를 좀 즐기면서 동시에 바쁘고 열심히 살려고 한다. 그렇게 살면 참 힘들겠지 몸이. 아무튼 그런 사람이 되고 싶고 곧 멋진 음악으로 또 팬분들, 대중분들 찾아뵙고 싶다. 앞으로도 열심히 살고 또 열심히 바쁘게 살 것이다. 올해는 정말 진짜로 너무너무 중요한 하루가 될 것 같아서 기분이 너무 좋다. 화이팅! 랩몬스터 화이팅! 김남중 화이팅! 방탄소년단 화이팅! 뜬금없다. 아무튼 이렇게 로그 끝. 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 2013년 6월 28일 친해일지 저희가 드디어 첫 번째 팬사인회를 했습니다. 많은 분들이 와주셔서 편지도 주시고 하이파이브도 하고 정말 생각보다 너무 많은 분들이 와주셔서 너무 감사했다. 정말 팬분들이랑 1대1로 얘기하는 시간이 너무 좋았다. 많은 분들이 저희랑 얘기하는 걸 좋아하셔서 정말 기분이 좋았다. 우와 공기를 안녕하세요. 저 한 번도 안 해봤어요. 괜찮아, 한 번도 안 해봤어. 나 안 해봤어. 안녕하세요. 신기하네. 신기하네. 괜찮네 이거. 안녕하세요. 지민이에요. 신기하다. 덥습니다. 그래도 잘한 것 같아요. 굉장히 정말 축복받고 너무너무 운 좋고 내가 하고 싶고 내가 잘할 수 있고 내가 사람들한테 보여주고 싶은 거 삶을 살 수 있다는 게 정말 너무너무 축복받는 일인 것 같고 항상 감사하고 팬분들께 정말 기쁘게 해야 될 것 같다. 7월 24일 랩몬스터의 로드 끝. 바이바이. 방탄 눈팅하고 있는데요. 방탄 없으면 사는 게 재미가 없다. 전 여러분들이 없으면 사는 게 재미가 없어요. 하나, 둘, 셋. 방탄! That's another thing. That's another thing I've just realized that BTS do that like no one else does. And that is acknowledge the army, acknowledge their fans. Like you see it, well by no one, I mean you do see it with K-pop groups, but I don't think anyone does it at the level BTS do. The amount of like how heavily they were involved with ARMY from day one even to now, and how much they show their appreciation and love for everyone who supports them. It's so common these days, even with like YouTube channels. It's common with everybody to sort of, when you get this fame and notoriety, you just sort of turn your head to the people that put you there, you know, the people that gave you support, your fans. And you don't make that effort anymore because it just becomes expected. I mean, how many of you watch YouTube channels and they'll never reply to the comments or don't even read the comments and they just watch the videos and you know, there's no relationship there. And it's like BTS I take massive inspiration from, because their love and their communication with their fans is something I want to do with my community, with you guys. And I always try and make sure I do that, you know. That's why I've started Twitch, so we can have these live one-to-ones. That's why I reply to as many comments on every video as I possibly can. That's why you guys can message me on Instagram and Twitter. And it's because, like they said, without ARMY, life is boring. Without you guys, life is boring. And that goes for me too. So I'll take massive inspiration from BTS on that, and I'll follow in their footsteps, because they are so damn inspiring. I just love the love they have for you guys, for us. I love them for it. They're so humble. I love them. 항상 지민이만 돈다고 생각하시죠? 저 한번 들어보겠습니다. 네.
돌아왔습니다. The second one. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 아쉬운 소식 들었는데 막방이라고. 네. 빌드 힙업으로 이제 활동 마무리하면서 스스로들한테 점수를 준다면 50점 주겠습니다. 네, 앞으로 채워갈 50점입니다. 진짜. 힙합은 죽었습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 그 전에 2013년 가장 핫한 신인 그룹 방탄소년단이 성공적인 데뷔를 마치고 오늘 굿바이 무대를 가진다고 합니다. 그럼 함께 불러볼까요? 굿바이 방탄소년단! 네, 좋습니다. 두 번 넘겨 빨리 가야죠. 네, 좋습니다. 다들 기다리고 있을 텐데 빨리 돌아오셨으면 좋겠어요. 네. 열심히 해서 다음 앨범으로 오네요. 2013년 7월 28일 G.O.T의 로그로 이제 우리의 첫 앨범 Too Cool For School의 앨범 활동도 이제 끝마치게 됐는데 믿기지가 않는다. 지금 다음 앨범 준비에 곡 작업에 안무에 화보 촬영에 정말 요즘 몸이 한계인 게 굉장히 슬플 정도로 바쁘게 타이트한 스케줄을 소화하고 있는데 너무너무 즐겁고 행복합니다. 차에서도 가사 쓰고 화보 촬영 중에도 가사 쓰고 이래도 정말 너무너무 즐겁고 행복합니다. 2013년 8월 7일 슈가이로 방탄소년단은 앨범 준비에 들어가면 연습이 곧 공식 스케줄이 됩니다. 연습에만 몰두할 수 있도록 다른 활동은 거의 정지하죠. 그렇다면 시간 단위로 경제적 가치를 창출하는 방탄소년단 입장에서 큰 손해가 아니냐고 생각하시는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 처음 방탄소년단 멤버들과 만났을 때부터 지금까지 우리가 가장 중요하게 생각했던 게 스스로 부끄럽지 않을 수 있을 만큼의 완성도였고, 이것을 위해서는 어떤 손해도 감수할 수 있다는 마음가짐으로 준비에 임합니다. 결국 우리가 함께 해온 일들은 우리가 앞서 했던 것보다 조금 더 나은, 조금 더 완성도 높은 컨텐츠를 선보이기 위한 여정이었습니다. You think it's just that from inside, mentally. But if you still feel your heart beating, what you waiting for? 2013년 8월 16일 전국의 로그. 업무 시간이 별로 늘어났다. Are you ready? Let's go. 누구나 지금 감기에 걸려있다. 고통스럽다. 힘들다. 솔직히 힘이 많이 드는데 힘이 많이 들어서 안 되는 동작들이 조금 많다. 그걸 열심히 해서 동작을 바로 잡겠다. 기대도 좋다. 2013년 8월 16일 전국의 로그 끝. 자, 정우가 네가 센터를 걸어줘야 될 거 아니야, 가운데. 약간 일단 청 테이프에 맞춘 거거든요. 약간. 뭐가 문제요? 그러니까 청 테이프에 맞췄는데. 그게 지금 뭐 하는 거야 지금? 여정구, 네가 잘했는데 다른 사람이 다 틀렸다 생각하냐 지금 아직도? 너 왜 그래?
잘해. 잘하면 되시고. 야, 종국아. 뭐 축하 안 해줘서 삐졌냐? 아닙니다. 리더라고 뭐 내가 뭐 너한테 뭘 한 적 있냐? 빨리 찍자. 제가 조금만 오른쪽으로 가면 되나요? 그래, 조금만 가면 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 정동군 생일 축하합니다. Was that a prank? Was that a prank? Were they acting like he messed up? Was that a prank? That's so mean! My heart was like breaking for him. His face, he looked distraught and I don't know. Was that a prank? I feel so sad. I don't know how to feel about that. How mean! How mean! His poor... man, I just want to give him a cuddle. His face. Oh, my heart is broken. That was so mean. 영수아 미안해. 내일 축하해. 내일 축하해. 야, 태어나줘서 고마워. 소감 한 말씀 해줘. 감독님도 낯선 거. 연기가 진짜인 줄 알았어요. 저 옷이 없는데. 감독님도 다 연기하신 거예요? No, that is mean. That is mean. The director is mean. Megan, that is mean. That is mean. That is not funny. That is mean. His poor face. I just want to cuddle him. That is so mean. 감독님도 다 연기하신 거예요? I'm crying now as well. 오늘은 뮤비를 찍었다. mean. 세트장이 정말 마음에 들었다. 개인적으로 노멀 드림 때보다 더 때깔 있어 보인다. 가서 제일 좋았던 게 밥차면 정말 진짜 맛있었다. 세 그릇 먹고 체해갖고. 하지만 빨리 우리가 뮤비를 찍고 어떤 모습으로 나오게 될지 궁금한 건 마찬가지인 것 같다. 다들 이제 멤버들 전부 파이팅 넘치게 연습을 하고 있기 때문에 그걸 보고 있으면 되게 나도 파이팅! 이렇게 에너지가 팍팍팍 올라가서 더 열심히 할 수 있게 되는 것 같다. 지지 않겠어. 2013년 8월 23일 진해 로그 끝! 저희 방탄소년단이 데뷔한 지 100일이 되는 날이죠. 요번 앨범에서 정말 더 한번 빵 터뜨려서 약간은 부담감이 있기도 하는 것 같고. 여자. 사실 예전은 즐겁다고 생각한 적은 많이 없었던 것 같아요. 비트박스를 보여줘. 크로스플레이 아주 시원해. 안돼. 생각보다 굉장히 어렵다. 어때? 앞으로 직접 해봐야. 훈련소 교환권. 예! 잠깐. 나의 붕어리로는 팬 여러분들입니다. 아미 여러분 사랑해요. You softie. Oh man, I'm loving this. I'm loving this so much. I'm loving this so much. I think my mouse has like died. I can't even stop the screen recording. I'm loving this so much.
so much. This was such a good Friday idea. Don't worry, we'll take breaks because I know a few of you want me to do some of the other big performances and the long shows and a couple of the other videos. So don't worry, we will take breaks. But I think a lot of you are enjoying this at the moment, and I am really enjoying this. It's so much fun to learn more about them. I really feel like this is one of the best ways to like just get to know them. The fact that this is a fan-made documentary series is absolutely incredible. I hope whoever's made this has like a career now in this, because they've done such a fantastic job. Like, you could easily see this on Netflix. It's done so well. So well. I'm so impressed. So much credit to the Rise of Bangtan, to the official page. So much credit. This is absolutely incredible. I'm loving this so much. They're like, the original video and the channel will always be in the description. So if you want to go show them some love, it's right there. I'm loving this so much. It's heartbreaking, and I think I'm going to cry every single damn video. But, like, if they've gone through these struggles, and they've gone through these hurts and this pain, and, man, I'm going to try not to think about it too much, because I'm going to cry again. But if they've gone through it, then it's real and it's happened, and we should see it, you know? If they experience these struggles and these pains, our way of, like, being there for them is to experience them with them. Does that make sense? You know, like, seeing them hurt and upset and struggling like this, it breaks your heart. But they did feel like this, so in a way it's like you can help them by feeling it with them. I don't know if that makes any sense. I don't know if I sound crazy. I'm just loving this so much. It's really giving me like a unique perspective on them. It's really helping me to get to know them better and see their personalities, and just how like they're all quite shy and reserved, and then but then they have like different personalities as well. They can be like quite shy, quite reserved, quite tired, and then all of them, when they're together, can just be like the craziest 7 people on the planet, going absolutely nuts and losing their mind. They've all got this amazing brotherhood and bond. I just love how much they love each other. The reason BTS have made such a dent on my channel, why I react to them 3 times a week now, and why they've made a dent in my life the way they have, is because of this positive love they put out into the world. This love they have for each other, this love they have for their fans, their groups, this love they will have for the planet and the people on it. BTS literally represent all of the positivity in the world. They radiate this happy, positive energy, and for that I'm so grateful that they're in my life. There's no group that I feel like could be more beneficial to the world, especially in today's world, than BTS are. Without them, this world would be such a dark place, and with them in it, there's hope for the future. I love these guys, and I'm absolutely loving this series. If you guys want me to keep doing these, you want Chapter 3 next Friday, let me know in the comments down below. Also, if you're still watching me, don't forget, if you want to vote on next week's BTS bonus video, the link to my Twitch channel is in the description of this video. Go and follow me. Join me on tomorrow's live stream, and you can vote for the bonus BTS video. Oh, man. I've only got one more thing to say, haven't I? One more thing to say. I hope you guys have a wonderful weekend. Best weekend ever. But if you've made it this far in the video, you know what to do to that comment section. Fill it up with purple hearts for our boys BTS. I love you, wonderful people. I can't wait for their comeback and their new music video. I am so excited. I can't wait to see it. Anyway, have an amazing day, amazing weekend. I love all of you. And as always, my friends from across the world, you right there will see me in the next video.